ಯಾಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ? ತೆಗೆದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೆಲಸ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ದೇವರ ಕೆಲಸ. ತಾವೇ ದೇವ್ರಂತ ಈಗ ಅವ್ರ ಮುಂದ್ ಬಂದಿವಿ. ದೇವರು ಇವ್ರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರ ದೇವ್ರು, ನಾವು ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿ ಇದು ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. In the meanwhile, my lord, matter may be reserved. Otherwise, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದು objections ಅಂತಾರೆ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವ್ರು. ಯಾಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ 5:30 ಕೋರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಈಗ ಕಮಾಂಡ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಶೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Any orders may be passed. Let them on that day let them bring paper. On the same day let them go and sit in the office of gas state. Currently gas state petrol ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ that I to write to higher officers because this court order is there, matter is going on urgently. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ಲಾಗೇ ಮಾಡಿರ್ತಿ ಡ್ರಾವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿ that would serve the purpose. Good, if the appropriate orders are passed for release, that would serve the purpose. But in the meanwhile, your lordship may direct ಮಾಡುವ that day. But then ಮದುವೆ on the spot ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ exemplary ಇದು maybe this month only. Short date may be good. Well, short date. Short date ಅಂದ್ರೆ you give next week, next Friday shall remain present during the next course of hearing. And a copy of the order shall be handed out to learned AG for complaints and such. And their presence may be ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. short date 17/4 please publish. 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. 80 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ರಿ ಅವ್ರು 80 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 41C may be adjourned to some other day. You want to argue? ಏನಿದೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. 41C ಇದೆ. 41C ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ bunch of cases are there in the same date. ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ Code of Civil It applicable to all cases ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Maybe a portion similar matters which are there on the ನಾವು ಸಾಬರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ basket party. ನಿಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಇದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂರ್ಗು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಗ್ನಿವೀರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು? ಏನ್ ಕಾರಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ? DS surrender ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Already the High Court as well as this Honorable Court clarified that surrender of DA is not fatal to the case of the difficulty. They have stated only on the reason that the applicant has not retired after the revised case. I have retired from the case resistance in the year 2014 also. Subsequently, I joined in the state government in the 2017-18 also. Meanwhile, in 2016, the revised case scale has been issued, which is as per election. ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ judgment of division bench reputation of 1022. ಇದರಲ್ಲಿ
paragraph number 9, paragraph number 5, your lordship, is very clear, your lordship. What my lord the court says, lord, the aforesaid statutory provision of law makes it very clear that the pay of the re-employed retired military personnel has to be fixed by taking into account the last pay drawn by him in the military services. And in the present case, the revised pay scale certificate has been issued. As stated earlier, the revised last pay certificate entitles the retired employee for arrears of pay and arrears of pension. Therefore, the revised scale has to be taken into account for the purpose of fixing of salary under Rule 41C. Therefore, my lord, the revised pay scale has been, my lord, issued in the 2016, my lord, which is, my lord, annexure A3, page number 30. As on the date of 1st January 2016, my last pay salary was 44,615. Therefore, I made a representation in order to fix my salary as per the revised pay scale. And they have given the endorsement that you have to surrender the DA, the DA servants. Subsequently, in view of the judgment of the High Court as well as this that is not required. Therefore, I gave a representation. The annexure A4, I give a representation. At present, what's your prayer? Prayer, so my pay scale has to be refixed as per the last pay scale of applicant, which is drawn in the defense as per annexure E3. 44,615 I'll get to. After revised pay scale. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Representation representation endorsement they have issued. So endorsement they have stated that I have not retired up to the revised pay scale. So I have not entered in the last paragraph there. कारण ಉಲ್ಲೇಖವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತಲೇ 4ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಯತಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ₹50 ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 25,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ CS ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ₹100 ನೀವು ಕೋಟಿ ತಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದು ₹25,000 ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ? I filed my reply. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಹೌದು. ಯಾರು ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇವೊಂದು ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರ್ರಿ ನೀವು? ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ತಿರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಾಡುವುದಿದೆ. 41 ನಲ್ಲಿ 2 ಅದ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ 26 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 26 ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಡಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನದು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂತು ನಿಮ್ದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸು. ಅದೇನು ಲಾ ಏನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದು, ಎರಡನೇದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೇ ರೂಲ್ಸ್. ಈಗ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಗ ಕ್ವಾಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಧಾರವಾಡ 23 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ವಿದಿನ್ 3 months ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. I have given the annexure R1. In that the last pay certificate that is February 2013 was basic pay 11,160. ಈಗ ಪೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಡ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ it has to be paid whichever he goes the department. ಹೌದಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಿಂದ ತಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. A grade pay 4,200, military service pay
2000. Hmm. Classification pay nil. They are holding this all that it has been in 2018. It has been fixed to 21 basic pay scale, Is the amendment 21,400. 41 something. 41,400. ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು 2016 ಅಲ್ಲಿ. ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದು. ಅದು ಅಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಮರ್ಜಿ ಟಿ ಎ ಮರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲರಿ 12,000 2,000 ಕಡಿಮೆ. Those before 2004, 5, 6, very low. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ 10 ವರ್ಷದ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 6 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಸೇವೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ 20 ವರ್ಷ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಆರ್ಮಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ LPC ಎಲ್ಲಿದೆ? Section A3 ಇರುತ್ತೆ. Page number 30. 11,160 basic pay. ಇಲ್ಲ ಅದು it was revised. ರಿವೈಸ್ ಆಯ್ತು 11,200. 1 January 1st January 2016. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? 11,160 it is on 28th February 2013. Subsequently it was revised my lord on 1st January 2016. That is 44,615. I have appointed my lord subsequently 2018 only I have appointed. 19 ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Revised in election A3 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. A3 ಅಲ್ಲಿ page number 38 second column. As per dated July 17 and read with integrated MSc of defense. First January 2016. Yes, on 1st January 2016. Yes, Okay. this is after my lord revised this too. And this is held by the government. ಬಟ್ ನೀವು ಏಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವೈಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು No, my annexa R1C6. R3 ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಕ ಬಂದಿದೆ ನೀವು 11,600 ಇವಾಗ ಅದು A3 ನಲ್ಲಿ with effect from as on 1/1/2016 will be 44,615 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ 26,000ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? I have been appointed subsequent to 2018 ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. So last pay scale of the after my lord revised pay scale. Therefore the high court my lord clarify that the pay fixation has to be fixed after the revised pay scale. ಈಗ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ ವಿರುದ್ಧ 24/5/2018 ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ ಗದಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು Yes. R3 ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ R3 ನೀವೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ 24/5/2018 ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅದು ರಿವೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಪೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? ಹೌದು, ಬಸವರಾಜ್ ಅಮ್ಮನವರು. Yes. ಅಮ್ಮಣ್ಣವರು ಕೊತ್ತೂರು ರೋಡ್ 118 XRSM SP ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ Another judgment my lord state my lord preferred my lord petition. Who could have division bench my lord have dismissed the my lord the appeal my lord petition filed by the government. ಏಜ್ ಅವರಲ್ಲಿ 21,400 ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಾಗ 42,000 ಇದೆ ಬೇಸಿಗೆ. ಇದು ಸೋನ್ ಇದು ಏಜ್ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Right, my lord, my application was disposed in the direction to reconsider my lord's election A4, which is my representation. Reconsider ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. In view of my lord the judgment of the ಏಜ್ ಈಗ
ರಿಕವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ರಿಕವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ರಿಕವರಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವಾಗಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. AGA ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? Without questioning. A4 page number 31 ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು. A9, let him reserve the liberty to question in case the next year 11 ಅಲ್ಲ representation is A9. ಈ question will not arise. Same content of boss. ಅಲ್ಲ that cannot be questioned. Then it has to be merit order. I have filed the reply. Then merit order has to be. This cannot go. Then merit order has to be passed. You will reconsider the review of the judgment. Then you reserve your prayer for A9. Reserve the liberty. You find out, you defend your case very. ಎರಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಫರ್ದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಒಂದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಇದೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. Yes. Also consider the accordance with the revised 441C ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. You consider the representation ಮಾಡಿ in accordance with the. If considered in accordance with law, with all details, what documents provided by to the department, reserving the liberty for next A9 flashing, then let him reserve the liberty. He'll get a time, delay condonation also will not come into thing. We'll have reserved liberty until the representation is considered and some appropriate orders are passed. The question of limitation will not come. He can question it in second, if at all, the negative endorsement is issued. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ A9 ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. That cannot be quashed. If that is to be quashed, then a matter has to be heard on merit. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದು NXL ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 20-30 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚ್ ಬಂದು ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. These are the points which are not been considered by the department, the authorities. These are the points which are there, that has to be considered. By reconsidering some appropriate orders will be ಅವರು ಇದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲ ರಿಕವರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೇತನ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. maybe some other date may be there. In the first judgment. Some other day. I think we can. One will take 1 week time. We'll ensure whether this will give representation or refix ಮಾಡುವಂತದ್ದು some. No, refixing is it has to go in deep. ಯಾಕಂದ್ರೆ Because one case will be applicable to all 41C. It's a Pandro will come. In accordance with the law ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ. In view of the judgment of the High Court ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದು ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ Court says. ಅವರು ರಿಕವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಇವು ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. That will be a serious. Take commission. Because large number of people will affect. It will become precedent. Court matter. Some other date may fix. Specific individual case ಅಲ್ಲಿ real violation court ಕೊಡ್ತಾರೆ. Fixation is affecting entire ex-serviceman. The budgetary allocation for the government to. In accordance to law, consider the representation ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. In view of the judgment of Judgment refixation. very clear the fixation of salary the scale ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಕವರಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ನೀವು ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ನಾವು I have not appointed in the 2018. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು? Salary was 21,000.
So, my lord, I have submitted in the last pay scale, that was annexure E3, which is, my lord, so 44 to 650. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ PSK ಒಂದು ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವೈಲೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ PSK ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದು affect large number of people. Courts cannot make law ತಕೊಂಡ್ರೆ the image of the court will be affected. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ Then it may be. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ You have one more testing. It's a. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲು That I will say, with reserving the liberty, then I will say that yes, department can reconsider it. Consideration is done already. In view of the high court order, high court directions in writ petition number so ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. But quashing, he may be given liberty, then he will have a double opportunity. The first endorsement also, the second endorsement, second endorsement, which will be in view of the representation consideration, he'll have to liberty let him, because the delay, question of delay will not come. He can question both the liberty, both the endorsements. Let him, he'll have benefit. What is the first endorsement or second endorsement? Let them pass some detailed order. That's my submission. In a fair, In the light of the court order in the petition number suppose, so the representation may be considered in accordance with law and appropriate orders be passed. Otherwise, my lord, my representation may be reconsidered and issue fresh endorsement. no, you keep a reserve this endorsement. Because they have already given. No, no, that will. ಒಂದು ಆಯ್ತು. Okay. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲರ್ನಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ Let him file a memo that effect. He has submitted ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಬಿಡ್ರಿ. Okay. ಬರ್ಕೊ ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ he submits that. Yeah, mandamus may be issued to the respondents to consider the representation in the light of the orders passed by the Honorable High Court in writ petition number so and so, and pass appropriate orders in accordance with By law. reconsidering the. Pass appropriate orders in accordance with law. Actually, for. ಅದೇ representation ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, consider representation in accordance with law within a period of 2 months. Okay. ಬರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The government has to pass appropriate. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ appropriate orders in 2 months ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. With regard to your question, quashing the annexure, it is a liberty. Liberty may be without question be. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. Proxy counsel on behalf of applicant counsel, my lord, so request for short accommodation. Proxy counsel, DC. My lords, in this case, we have given NOC, my lords. There is nobody other advocate who was filed. I have an acknowledgement by the applicant, my lords. I'll file it with the registry, my lords. Okay, file ಮಾಡಿ. Please, my lords. ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Intermediate extended. Extended. For applicant in this matter. In this case, in also the applicant is working as an attorney in law. And not filed. Okay. ಹಾಕಿದ್ರೆ Maybe Samadhi. ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ legal point is one there also. Without conducting the inquiry, this process of only legal contention. Can you see the lawsuit? Connected even lawsuit. Show cause notice was issued on 23/2023 lawsuit. As per annexure on page number 9 your lawsuit. Anything in that your lawsuit? Only point is without conducting inquiry. In that case. Show cause notice has been issued in lawsuit as per annexure A1 lawsuit page number 9.
Thereafter, given the reply on 21/3/2023, as per annexure A to your page number 12. Article of charge memo issued on 3/7/2023 lawsuit. Page number 19 lawsuit. Thereafter, lawsuit, they given the reply to the article of charge on 24/7/2023. Annexure A for a lawsuit. Now the impugned order is passed as per annexure A5 lawsuit on 24/1/2024 lawsuit without conducting any inquiry lawsuit. There is no inquiry has been conducted. And one withheld of one increment without cumulative effect lawsuit. When the applicant has been denied the charges lawsuit, thereafter the article of charge will be issued. ರೂಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. CCA 8. CCSR ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೈನರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? Once it is given the article of charge lawsuit, even it is on a minor punishment lawsuit, the article of charge will be issued lawsuit. They given the deny the charges lawsuit, they should conduct the inquiry lawsuit. That is on that regard lawsuit. Next year A6 I produced the one judgment lawsuit. Okay, Bharat was case lawsuit. ನಾವು ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ Even the minor penalty against says one citizen applicant has been denied the charges lawsuit, they should conduct the inquiry lawsuit. In this regard lawsuit, the Supreme Court has been sought the judgment. As per annexure 6, I produced the judgment lawsuit. Okay, Bharat was case lawsuit. So allegations against you are very serious thing. It is not saying you have not prepared, they are delivering. Going on facts lawsuit. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 3/7/2023 A3 lawsuit number 19 mechanics 1 to 4 has been issued lawsuit. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Please. Thereafter even the article of charge lawsuit. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ 12A ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈನರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಒನ್ ಸಿಟಿಸನ್ given the article of charge, even the ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 to 4A ರೂಲ್ 8 shall be made except ಇದು ಕೊಡು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರೂಲ್ 12 ಕೊಡು. ಅದೇ ಇಷ್ಟೇ. Page 28 ಸರ್, ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರೊವಿಜನ್ 12A 12A Provisions of subgroup 3 of Rule 11A. No order imposing on a government servant of any penalty prescribed in process of 194IA approved shall be made except after informing the government servant. in writing of the proposal to take action against him and of imputations of misconduct or misbehavior on which it is proposed to be taken, and giving him a reasonable opportunity of making as he may wish to make against the proposal. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವರು minor penalty provided that no order imposing penalty withholding increments with cumulative effect ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This is the annexure A3 lawsuit, page number 19. ಹೌದು, The notice is issued on 12/1 lawsuit. The article of charge is issued lawsuit.
ಒಂದರಿಂದ issued a lawsuit. Case contention in lawsuit, once it is denied the charges in lawsuit, they should conduct the inquiry. So, okay, for ಮೈನರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ minor penalty ಇದ್ರೂ ಅದು major penalty lawsuit. ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲ ಮೈನರ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Legal ground is that the violation of the saying that because it is a minor penalty, they have to conduct the inquiry. Once it is an applicant has been denied the charges. You can order re-inquiry, that is, this rule is very clear. ಅಲ್ಲ, ಮೈನರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. When specific rule is already there, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ heard. Violation activities interfere with. Because the one rule specifically says and others are excluded, it's also there. That is only mechanism. No, the self-deferred ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ rule ಇದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟು Initially, they are given the show of the side of the reply. Thereafter, the article of charge no issues. Thereafter, go to detailed reply. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನೆಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಬೀಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಡಿರ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಷನ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, second proposition that giving an opportunity of hearing to the delinquent employee in case of minor is not essential ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಟಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Opportunity of being held could not be dispensed with even in the case of a minor penalty. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬರ್ತು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಾಟಿ ಮಾರುತ್ತೆ. Nigeria for mechanism. Page number 27. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ Minor penalty. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. AGA ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೇನು? Initial submissions was given that without hearing this point, so now GPT ಬರ್ತದೆ. GPT I seek some time. Today I had to wait for the result of the now today assessment of the. ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. today we will reserve the matter. ನಿಮ್ದು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ ಅವರು Because I am waiting for what is the submission given in the High Court. I cannot give contrary submission. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ. That principal version. ಅದು ನಾವು ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, judicially ನೀವು ಹಾಕಿ. AG ಅವರು submission ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I cannot give contrary. Then that you submit later also, no problem, because for us because by 13th or 16th Supreme Court direction ಅದು ನೀವು ಈ ಸೋರ್ಸರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನಿಮ್ದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಹೇಳಿ. ಯು ಫೈಲ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು ನಾಟ್ ಗುಡ್. 6 or 7. 6 or 7. First letter First list, in the first list, these matters may be kept. late ಆಗೋದು. Late because we fully exhaust here. ಈಗ GPT ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ದು ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. Here in this case also, in my case, the direction to the respondent. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು Action. ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 13,352 ಎಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು 500 ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿದಾರಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಫ್ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶ್ Judgments are given. ಈಗ ಈ 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ if you squash modify ಮಾಡಿ this post, it will affect whether the already appointed person effect ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ. Yes. Only candidates are produced the income.
In the applicant. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆನರಬಲ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು, ಹಾ. ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. Yes, sir. ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Yes. ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಿ Yes. ಮತ್ತೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು Yes. 45 to 45 Yes, yes. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು. ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ಬಿ ಸೈಡ್ ಬಣ್ಣ. ಪಾರ್ಟಿ ಇಬ್ರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರು ಅದೇ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಹೌದು. ಲೈಕ್ ಹೌದು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರು. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ರು Yes. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ರು. Yes, ma'am. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ interim order also done by the honorable office court. Only as per the affidavit filed by the ಹೌದು. government ಹ್ಮ್. from the honorable apex court have produced after the rate 14 month. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ interim direction has been given to reserve fine 481 or 500 481 ಇದೆ. in respect of marriage related. In the remaining has to issue appointment order. Initial stage the honorable apex court has given kept away all the process. After interim order practice is affected to only 480 therefore ಈಗ ಈ 480 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. yes disputed Hey, persons ಇದೆ. 481 posts is No, no. 2A, 2B, 3B 3A, 3B ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ? ಅಷ್ಟು ನಾಟ್ 1A. So as notified in the notification, yes submitted the certificate refers to their husband. ಅದೇ issue ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ as per the notification each districts ಒಂದರಲ್ಲಿ 10 ಇರುತ್ತೆ each category wise ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು 481 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು 500 ಅಂತ 500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮಾಡಿ. 500 post ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಕ. ಅಷ್ಟೇ only those books have to be filled up by the Muslim mother the concern whether the applicants are substituted with reference to their parents that post has to be considered. ಈಗ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಾಶ್ ಇದೆ ಬೇರೆ. Because what is happening Malad, initial stage Malad, some of the candidates approach the standard to pay before Kalburgi before Malad coordinate benches Malad. Some of the candidates directly approach the under to High Court Malad. The under to High Court Malad the interim order and Malad in view of the interim order all the coordinate benches has to grant an interim order. Subsequently final order has to be passed by the single bench order Malad. And all the bench cases also disposed with reference to honorable single bench order. Later, in double bench was 305 only diluted. Therefore, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು OM ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಬೈ ಸುರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ recent to ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. Your Lordship, the question of law was also heard before the honorable principal bench. But the question of law is whether the income of the husband has to be considered or the income of the father. Parents. My lords, as per the 12/1986 GO, it is the husband's income which has to be considered. We are here before this honorable court to assist. ಬಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ Your Lordship, again, with respect to that, the honorable high court was also passed an order ಒಂದು ನಿಮಿಷ with respect to prayer judgment that is also pending before the honorable apex court. recent judgment and just pushing under apex court March 11, 2026. Paragraph 23-26. ಈಗ OM Classified candy Malad Berus Malad. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಇದು March 11, 2026. ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಇದಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? 12/1986 ಅಲ್ಲಿ they have defined the family income, the income of an husband. ಅದು ಓವರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ It's not overruled. We have judgments to show. We have also, it has obtained the form of a rule. A rule has to be only be superseded by another rule, not by a subsequent government order. Is it true? We have placed it on ಈಗ record. 12/1986 was not brought to the notice of the honorable Kalpurgi bench as well. It is per incurium. The facts were not brought to the honorable court's notice. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಯಾವ date ಅಲ್ಲಿ? 1 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು 12/12/1986. ಈಗ 1993 ಅದು ಇಂದಿರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆ ಕೇಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಈಗ ಅದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸುರೀಂದರ್ ಕೆಸರು ಸೆಟ್ಲ್
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ 2002 ದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. 2002 ದಲ್ಲಿ ಇದು 1986 ಹೋಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಮೆರಿಟ್ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ did not go on merit. The case it is done. They are not credited. Yes, even the murder division also not. It's on merit. Only on technical aspect. First instance in ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಇರೋನಿಯಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇವರು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ವಟವಟಿ ಸಾವರ್ಣ ಬೆಂಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಫಾದರ್ ವೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಬಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗರ್ಬೋಧನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಒಂದು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಶೆಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್, ನಿಮ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇವ್ರು 1986 ಪ್ರಕಾರ, as per the GO dated 1986 ಪ್ರಕಾರ, they have to submit the income with reference they have posted. That is 1986 it is already quashed in 2002 order. In what happened, in some cases already it is quashed and endorsement has been quashed with the score as well as the high court. And based on that, Hindutva certificate also, all the certificates have been completed. 2002 ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ 2002 ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? Yes, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ 2002 ಆರ್ಡರ್? Serial number 7 ನನ್ನ ಇದು ಅದು ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫೈಲ್ ಇದೆ. May I make one sufficient point? Serial number 2. Senior counsel Rajgopal sir wants to. Yes, today they are filing the replacement of the issue of I will come Monday. In that respect, they are engaging in Present inconvenience to them not sitting there. I requested on 10th. 10th today we will reserve on Friday ಬೇಡ. You whatever submission is taken up on record. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? Second matter The thing is that Monday ಈಗ before that you have to pronounce orders. No, Okay, Tuesday. you whatever to please will also. Which date you In this want? case, second matter also they are engaging. ಡೇಟಾ 9th or 10th. Yes. 9. ಅಲ್ಲ 9th ನೀವು ಮಾಡಿ 10th ಅವ್ರು ಮಾಡಿ. 10th or 10th out of station. No, you finish on. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ ನಾವು. Tuesday ಇನ್ನು ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಡಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Request for short. ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 19 Proxy counsel. Proxy counsel on behalf of Suhasi. ಓಕೆ. Replies for different. Please. Allowed, I am representing the application. 1 to 5, sir. Serial 5 cases. ಇದು ಪೂರ 40, 41, 42, 43, 44 ಅಲ್ಲ? 44. Submitted the amendment petition. ಕೊಡಿ. Then filed a memo for representation given to the phone number 3. I think you are given. To the important to the process. In all 5 cases are same, sir. Transfer order starting on 11/9/2025. You're coming from? Presentation of. Your name is? Phone number 3. This is date today, 2/4. ಇದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು?
ಏಜ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್. Different, only one copy. One sufficient. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಏನಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾ ಅದು principal pen judgment ಹೌದು. See, there are some lacunas. ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? Kalaburagi bench says that point is ಈಗ ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ. ಸರಿ Now, what is Okay, that? ಅದ್ ಮಾಡಿ. Now, High Court judgment after some rectification. ಹಾ ಫೈನ್. Well, ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ So, all the Supreme Court matter by Sir, consider this. ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ So, ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ you have to see ಲೆಟ್ the ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ. complaint you have passed. 5 ಕೇಸ್ So, it takes some time. ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಅದು 9/4 ಅವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 24 ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸರ್ 14 ಓವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ, ವಿಲ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಕ್ಸೀಡ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಬೇಡ, ಈಗ ಬೇಡ. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ 22/4 ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ರಜೆ ಬಂತು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಯಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು 9/4 ರಿಲೀವ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವರು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ This question was asked to one of the secretary level by the Honorable Justice Bajandri only in Orissa, BR Patna somewhere. Which who is the powerful? That side we have that side all government officials they supreme. And they asked, he was not able, IAS officer was not able to answer this question. Then ultimately sir, court is the supreme. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಬರೀತಾರೆ ಯು ವಿಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ is also present. You will communicate to the respondent that no order in. No, by this type, unless this type matter has to be heard. Then How can it be? Now, if he comes, anybody comes and insists without merit, that cannot be, a government cannot be direct. The matter may be heard and disposed. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹಾಕಿ ರಿಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಏಜಿ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್. Not merit, the merit will consider everything. ಬೆಂಚ್ ಸರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಾಲೆ ಸುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೇಕೇಶನ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ರೀಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಪ್ಪ, ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ವಿತಿನ್ 9 ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಹೆವರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. I'm producing the memo restricting my prayer to consider my representation as per annexure A1 to A4. ಓಕೆ Don't come in contempt. If you come in contempt, these matters which I give consent, then it will be tough. Direction may be given in the respondents to consider. We'll pursue them. Accordingly, the respondents are directed to consider the representation of the applicant representations wide A1 to A4 in accordance with law and pass appropriate orders in the light of the judgment. ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? Family pension is not. Family pension. And pass appropriate in accordance with law within a period of 3 months. Much.
Okay. Have it on, in second matter also, they are filing the reply statement to also today. Have it on Monday or Tuesday also. Can you? Monday, but Tuesday, after Tuesday Tuesday, from- after Tuesday. any- We are fine. In our side, we are completed in 10, Tuesday also. One sufficient. Now let the arguments be begin from the applicant side. They are respondents for they want convenient date for senior counsel on 10th. Matter may be adjourned to 10th also. No, in my concern, lordship, have it on Tuesday, lordship, Monday or Tuesday. ಅಲ್ಲ, 10 ಬೇಡ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಟೈಮ್ ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವತ್ತಿದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ. Six ಬೇಡ time ಇದೆ. Seventh. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ, seventh Have it on seventh. ನಾವು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರು ನೀವು 6:30 ಮಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾ. ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಮಂಡೇ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ In this case, they are the filing today itself. ಎಲ್ಲ ನೀವು ರಜೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Kindly, my lords, we have volumes. No, nothing, because it's a little bit reserved for order. In this regard, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಕಿ. Otherwise, you give reply in the registry, it will taken up. No, my lords, we have volumes of judgments. to- Really, we are aware of that. Notice of this honorable- Because it is not, it may be new for you. We heard this step of, My lord, fully aware of that. please, my lord, Every ICC order will be given. please, my You lord, will file in the registry if you are not able to submit. my lord, one. Monday will be taken. You court will not work as per the direction of senior advocate or anybody. You give this because it is a time bound matter. Yes. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಅರ್ಜುನ that no sermon direction, but you are not obeyed. ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ಅಬೇಡ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿದಿನ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. My lord, one respectful submission. My senior was on record before the honorable Supreme. ಆದ್ರೆ My lord, one respectful submission is, this matters remanded back, going to an issue of the GO, whether GO 1986 survived or not. No. A matter only reverted On back 30th, on the powers of, lordship. on the powers of KAT adjudication, that's it. Adjudication ಅದು KAT ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೋಯ್ತು. They have very categorically said they are not on merits. The same question is pending before the honorable Supreme Court in the appeal of stay judgment. The same question of. ಇಲ್ಲಿ don't agitate for the court ಹೇಳಿದೆ, it is fully subject to the final judgment of this court ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Your lordship, Full power which circular they are relied, your lordship, in 96, your lordship, by virtue of the 30th 2002 circular, lordship. ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2002 ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ kept the notification, it's keep silence, your lordship. There is no question of the consideration 68 circular, lordship. With respect to that, 2002 is a GO, not a rule. 1986 is a rule. See, we will pass, you submit to this one, we will pass a categorical order. We know what is instruction, what is the law. Please, your what is lordship. constitution, everything. Have it on Monday, your lordship. Because, see, It is 1 hour of this honorable court. sir. the That's thing all. is That's all we that, ask. because we know what is GO, Please. what is the administrative instruction, Please. where rule, Circular. circular, Rules, which is act. superior against superior, everything you are aware of that. Yes, my Please. lord. Therefore, you on Monday, you have to, Please. you were 12 o'clock, 11 o'clock, you take a time and submit. And they are Morning also, only, let me take it. Take- My lord, at least we will require 1 hour to reply. now. take 1 hour, we will sit till 5 o'clock. ಆಯ್ತು, ಹಾ. GPT Even matter, after GPT for- GPT matter post lunch ಕೂಡ ಕೊಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Tell your, because we are also eager to hear, and your senior let it come even afternoon, we will hear. Please, ma'am. Don't keep it pending. Post- Post- 6, your lordship. Morning itself we are ready. When Okay, 6-4. did you take an exclusively 5 other cases will remain this one, you all submit. 6 for the head. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸು, we already filed the reply statement in serial number. ನೀವು seen of this case ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, content issue regarding that 480. ಇದೇ ಕೇಸ್ ನಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. In serial number 2, lordship, they are filing the reply statement. Private case. ಅದು take it record. The respondent in ಎರಡಲ್ಲಿ respondent ಯಾರು ಪರವಾಗಿ? ಕಿಶೋರ್ ಸುತಾರ್. The learned counsel for R16 has filed a reply.
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರು ಯಾರು? ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್? I was pleased. First one number 10 and 14. ಸೌರಭ್ ಹೆಗ್ಡೆ. Copy has to be served. I've served you. Where? The legal. ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ತೋಳು ಇದೆ? ಓಕೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡ. ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ R10 and R14 has to ರಿಪ್ಲೈ, ಫೈಲ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಕಿಶೋರ್ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನಾರಿಗೆ R11 to 13 ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ sir. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದು adopt ಸೇಮ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Same. They can adopt the others sir. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲರ್ನಡ್ AG AAG ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದೇ ಅದು ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಐ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ. Same ಇಲ್ಲ sir. 6-4. And the great matter was it. all matters will get done. ಒಂದು I am applying for applicant, my lord. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಡಿಗಣಿ ಅಂಡ್ ಇವರು ಒಂದು ಡಿಫೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ pro forma for giving income and come ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಪರೇಟ್ 2A 2B 2C ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂದಿರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಅದು 1990 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಎಪಿಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಕಲಬುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ವತೆ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗ ಅದು ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗಡಿಮನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 19 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ವಯಂ ಆಯ್ತು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಬೇರೆ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಆಫ್ ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆ ಕೆಟಗರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಫಾದರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸೆಪರೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಏನಿದೆ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ನಾವು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಆವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಅಲ್ಲ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 90% of the candidate malad, if the husband or parents income considered, this also comes in the limit malad. Therefore, there is no any specific guidelines. ತಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೂಚನೆ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಬ್ರದ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ 8 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಗಂಡನೋ ಇರ್ಲಿ, ತಂದೆನೋ ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಬೋತ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 8 lakhs ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನೀವು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವ್ರದ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ KEA ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ 8 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ ಡನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ವೈಫ್, ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. own income as well as spouse income. Just now, not judgment, honorable affairs court recently. ಈಗ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪ ಹೋದ್ರೆ ಟಾಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬರ್ತ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ as per the act they have issued.
as per rule, the act and rule ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. But their contention is that disciplinary ಅಂತ ಒಂದು categorical argument ಇದೆ ಅವರದ್ದು. That opposite ಇದೆ ಅವರದ್ದು. ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಪೋಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಡನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಅದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ should have done. ಫೋರ್ಸಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ, ಆಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಇದೆ. ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು 15,000 ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. 50,000 ಟೀಚರ್ಸ್ ಖಾಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುದೇ ಇಲ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಡಿಸಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. Similar ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ government cleared it before Supreme Court, even if order is passed against, will appoint them on contract basis. Then Supreme Court said whatever happened this year happened, next year don't do this. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬರಳೆ ಸಾಬ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 15, 14, 15, 16, 17, 20, 30 ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ ಅವರೇ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟಬಿಟ್ರು. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪುನಃ ಅವರು ಡಿವಿಷನ್ ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸುರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ KPSC ಆದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ, ಅದು ಒಂದು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರು ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಬಂದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಪುನಃ ರೀಡು ಅಂತ ನಮ್ದು ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚ್ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಗಿದ್ಬೋದು. ಲಾರ್ಜರ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಮೂರು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 3 ಬೆಂಚ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಶಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಲಾಂಗೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೇಜಿನೂ ಆಗತ್ತೆ, ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. But one thing is that the Honorable Supreme Court has paid huge respect to this tribunal. ನೀವೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ. It will not end. It will not end the litigations. ನಿಮ್ದು 1986 amendment stand overruled or still alive? They are alive. ಅದು parliament. What is it 2002? ಇದು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. You inform your senior with great respect. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. Friend senior is also appearing on Monday. Senior counsel Mr. So even after lunch hours also, for 1 hour or 2 hours we can sit if necessary. Either morning at your agi, because it time bound matter. Because you have to pass orders, overall pass on one change. The principal bench judgment is yet to be pronounced. Yeah, we are aware of it. Matter is pending on 6th of April, that is Monday. Yeah, we should notice the same question of law is framed. So on Monday it is the same matter. ಶ್ರೇಯಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ KT-ಗೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬರ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. That is entirely different. What is the point of litigation there, Shreya case ಅಲ್ಲಿ? Whether the income of the husband has to be considered or the father's income has to be considered. The same question of law. ನೋಡಿ, ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ alone has to make law. If ambiguous will quash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೋರ್ಟ್ cannot make law. But here there is no law, my lord. These are all executive orders only. Only circulars and executive orders. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೂಲ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎನಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಮ್ಡ್ ಆಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಫಾದರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಲಾ. ನಮಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಲಾ ಯು ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಲಾ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಡೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲಾ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಜಿಂದ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. 10,000 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಿ ಡಿಮಿಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಓಪನ್ ದೇರ್.
ಆಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ RTO ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ ಅದೇ ಇರೋದು. ಕೋರ್ಟ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. Just 2 hours. You submit your argument because you have the liberty. 2 hours one single point ಮೇಲೆ 2 hours ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? There is no point in reading all the judgment, reading ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದರಿಗೆ? Portion will be read out. ಒಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತು, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ರೀಡ್ You please inform your Santosh, please inform your seniors also, because this Indira Swami case, Nang member bench, Ashok Kumar Thakur, A Gupta, Indira Swami case is basis for this. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸುರೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ 9 member bench ಬಾಲಾಜಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತದು ಮೈಸೂರೆಲ್ಲ ಅದು 50% ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೊಂದು OM ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲಾ, ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಈಗ ನೀವು ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸ್ಕೂಲ್ ದಯಾಬಾಲ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೈಬೋದು, ಈ ವಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಡಾಟರ್ಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. By whom? Not birth minors, by whom? ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೆನ್ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಕಾರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಉಂಟು, ಅವರೇ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಾ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏಕರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, ಓನ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನು ತಲೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಅವರು DKR ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನವರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ The state government in their objections they have stated they are relying on the husband's income before the Honorable High Court has been. So the definition of family income is derived from the 1986 GU. It's nowhere different. That's what we are telling. Yes, Whether there is also father's income or husband income ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಸೌಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೇಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಗಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ಮಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಟೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಈ ಒನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. So the governments are treating the judiciary as ಇವನೇ ಬೇರೆ ಅವನಲ್ಲ, judiciary is against us ಅಂತ government treat. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಗ 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನೋ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ರೈಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 7 ಮತ್ತು 6 ವೇಫರ್ ತಿನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಜೈಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜುಡಿಷರಿ, ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಪೊಲೀಸ್, ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗುಡ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸಡನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಚ್ 34 member bench. One humble request, my lords, if they could make their arguments on 6th, we'll be able to reply on 7th, my lords. ಇಲ್ಲ ರೀ, no. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ. ಹೌದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಕೂಡ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We have voluminous of judgment, my lord. We have to assist this honorable court. This judgment, my lords, all over the state is watching this. ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಸಾಕದು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಕಂಟೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು categorically go on each issue. Just one day, my lord, we are only seeking a one day's accommodation. If they could make their arguments on 6th, we'll be replying on the very next day. Last date of argument, the court has been given the time today also, but within that time they have to file it. Let them given one date, you know, sit on 7th, 6th, you know, 6th. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಒಂದು ಟೀಗಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಬಿಕಾಸ್ We have placed our objections on this. Just one day. Because see,
ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್. ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಡೇ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ 1986 to 2002. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕತೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ. ಇದು ಮಾರ್ಕಂಡೆ starting from 1977. ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಕಟ್ ಸಾಹಬ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 minutes ಅಂದ್ರು ಕೂಡ 10 minutes ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಗೋ ಟು ಸಬರಿಮತಿ ಆಶ್ರಮ. ಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೀಫ್, ಬಿ ಬ್ರೀಫ್, ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್. ಅದೇ 3 ಶಬ್ದ. 5 ಗಂಟೆ ಚೆಕ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುದು ಹಾಗೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಸಾಕು. ನೀವು ಇದು ಕೊಡಿ. ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ Absolutely, my lord. I agree with your lordship, my lord. My lord, just the position of law has to be clarified, my lord. ಆಯ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. We believe we have substantial Let me submit. We believe we have substantial arguments to assist this honorable court in this statewide matter. It will affect large number of people. Thousands of families are affected. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ My lord, just ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. yes, my lord, just 1 case accommodation, my lord. Let them make their arguments on 6. We'll be able to. ಬೇಡ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. No. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರಿಪ್ಲೈ, ಈ ರಿಪ್ಲೈ, ಆ ರಿಪ್ಲೈ ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯೂವಿಂಗ್. ಇವ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂವಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ಬೇಡ, 6 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. Already should be heard. 6-4 ಅಲ್ವಾ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಐ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಮನೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು. ಹೌದು, ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಸ್ ಇದು. ಗೌಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಡೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಗೌಡಿ ಮನೆಯವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. Yes, same. 12:30. Yes. I'm appearing for serial number 14, my lord. Applicant. Same matter. ಓಕೆ. ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿದೆಯಾ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಗಂಡನ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. All advocates come physically on that day. Not very jana full court ಆಗಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Same, my lords. 19 Yes, Patil. Serial number 20, Nalgoda S. Patil. Yes, sir. 6-4. 6-4. Serial number 21. Serial number 22. Same. Second